viewers, how are you? In previous lectures, we learned about introduction of computers, usage of office tools like MS Word, Excel, PPT and also C language. Now we are going to learn another new topic called data structures. So, intro about the data structures. In this PPT, I'll give an overview about introduction to data structures and the fundamental data structure called array. So, what is a data structure? It means in simple language, data structure is nothing but organization of data in computer memory for fast and easy access. So, definition of a data structure. A data structure is a way of organizing, storing data so it can be accessed and modified in fast and efficiently. A data structure is a specialized format of organizing, processing, and storing data in computer. It defines the relation among the data elements and operations that can be performed on them. Choosing the right data structure is crucial for optimizing performance in terms of speed and memory usage. So, next slide. Why data structures are important? Data structures are fundamental to computer science and software engineering for several reasons. We have some applications here, like why it is important. Efficient data management. They provide organized way to store, retrieve and manipulate data efficiently. Foundation for algorithms. Many algorithms rely on specific data structure to achieve their intended functionality. Software and design architecture. Choosing the right data structure can significantly impact the performance, scalability and maintainability of software applications. Abstraction and modularity. They allow programmers to abstract away the details of data organization and access, providing modular components that can be reused across the different parts of program or even in the different projects. Some more important things are optimized performance, helps in managing large amount of data, essential for designing efficient algorithms used in database, AI and more. Next, types of DS. We have mainly three types in data structures: linear data structures, non-linear data structures and hash tables. Hash tables are not much important. First we will learn about linear data structures. So what are linear data structures? We have four types in linear data structures: arrays, linked list, tags, queues. Next one, non-linear data structures. Non-linear data structures are trees, graphs. I told you about hash table. Next, linear data structures. In linear data structures we have arrays. Arrays means it have some fixed size index based structure. Linked list nothing but nodes connected by pointers. Stack we use LIFO, last in first out. Queues, FIFO, first in first out. In next lectures we are going to learn about linked list, stack and queues. Now I'll tell you about arrays. Before that, non-linear data structures. Trees and graphs. Trees are nothing but hierarchical structures, example binary tree. Graphs are set of nodes connected by edges, usually networking and mappings. So choosing the right data structure. It is very important to choose the right data structure. It depends on types of data, operations required. Like in data structures we have many operations such as insertion, deletion, search, traversal, etc. Memory constraints and performance needed. Next one. So I'll tell you about the applications of data structures. The main application of data structures are pivotal in various applications. Database management system used to define, store, manipulate and protect data. File systems represents the information, allocate to memory and manage it. Search engines index web pages and detail information efficiently. Data compression represents data using the smallest amount of possible. Data encryption preserve data confidently through the cryptography algorithms. So next thing, arrays. Everyone know about arrays. We have learned in C language also what is an array. It is it is somewhat different here. There we just learn about array, but here we will learn about array and its operations also. So you can see the diagram here. Array is a fundamental linear data structure. An array is a collection of elements stored in contiguous memory location. In array, all elements should have same data types. So each element is accessed by using an index. Every element in array have specific unique address
address is nothing but here index. Wait, I'll show you. So characteristics of array. See the diagram here. An array having 1, 2, 3, 100, 5 and these are called elements, and index, it's a zero based index array. It have index from 0, 0, 1, 2, 3 up to so on n minus 1. If there are n elements in an array, the index will be n minus 1. So key characteristics of an array. It has a fixed size. Once an array is initialized, its size cannot be changed. This means the number of elements it can hold its predominant. Homogeneous elements. All elements in array are of same data types like integer or strings. Index access. Elements are accessed using the indices, typically starting from 0. This allows for constant time access to access any element. Contiguous memory location. Elements are stored in consecutive memory location, which enhance the cache performance and allow efficient traversal. So these are the key characteristics of array. Some array operations. So I told you about that. We have here array operations. There are few operations here. Traversal, like traversal means visiting all elements. Insertion, deletion, searching, updating. What is meant by traversal? Visiting all elements. Inserting means inserting an element at a specific index. Like deletion, removing of an element. Searching, finding an element. Updating, like changing the element value. Advantages of array. Here is the advantages of arrays. Simple and easy to use. Fast access, like direct access to elements via indices, allow quick retrieval, and also fast access using the index. We can use index to retrieve the elements. Efficient memory usage for fixed size data. Contiguous memory location can lead to better memory utilization. Simplicity. Arrays are straightforward and implement and use. We have some more disadvantages of array. So by using array, it is fixed size. We can't resize it dynamically. Data storage, storing and collection of data such as list of numbers, strings is not possible. Insertion, deletion can be costly. Wasted memory if not fully used. Matrix representation, representing matrices in mathematical computation. So these are the some disadvantages. There are applications of arrays also. First one is storing data in databases. Data storage, storing collection of data such as lists, numbers and strings. Sorting and searching. Implementing algorithms like quicksort and binary search. Implementing other data structures like building blocks of structures like stacks, queues and hash tables. We use arrays there. Matrix representation, representing of matrices and mathematical computation. So before going to the basic array programs, there is one more topic called types of arrays. We have three types of arrays: one-dimensional array, two-dimensional array and multi-dimensional array. What is one-dimensional array? Is nothing but a linear collection of elements. Two-dimensional array is an array of arrays often used to represent matrices. Arrays with more than two dimensions is useful for complex data representation called multi-dimensional arrays. So I'll tell you. So guys, I'll tell you about the initialization of an array. We initialize array by using first data type. It's followed by array name.
Next we have size. This bracket, here we define the size. It is called subscript. And values, value 1, value 2, so on. So I'll give you an example. Okay, let's declare an array using a data type integer int. I'll declare array name as arr, int arr of size 5. Equals to 1, 2, 3, 4, 5. Like this we declare an array. So here index, it starts from 0, 1, 2, 3, 4. So for an elements we have index n minus 1. I surely I can tell you pretty must understand this. Now we have some basic programs in array. I'll tell you about them. Program to read and print the elements of array. First we have 1, 2, 3, 4, 5 programs. Now today I'll tell you all these 5 programs. We have another 2 important topics like searching and sorting. Searching is nothing but we have 2 types of searches, linear search and binary search. Another one is sorting of an array. Sorting, first I'll tell you about searching. Searching is nothing but we'll define an array, we initialize some elements and we give an key. Key is nothing but the element which has to be searched. So the computer itself, it searches the element, it returns you the index where the element is there. So this is called searching. We have 2 types of search, linear search and binary search. I'll further explain you this. Sorting is nothing but keeping the array elements in specific orders, like ascending order or descending order. Here we mostly keep it is an ascending order only. Sorting is that we have 3 types of sorts: bubble sort, selection sort and insertion sort. So in PPT I can't able to keep the source code. We have different types of source code in online. You can search which one is very easy, you can search that. I'll open the compiler, wait for 2 minutes. Guys, here are some basic array programs. Program to read and print the elements of array, program to find the minimum element, program to reverse an array, searching an element array using linear search and binary search, sorting of array using bubble sort and selection sort, insertion sort. So we have 5 programs here. I'll tell you how to do these programs. So there is an app called Coding C. It is an C compiler. So while opening app, you can see there will be a screen here. You can write your code like this. If you want to run, you can use run. You can save your programs using save as. Clear hello world, open. So first, what is our first program? It is printing. I already done programs, printing of elements. Here is the program.
I'll explain you the code. First, I already told you in before lectures to write a program. Here in data structures we can use C or C++, but we have completed C, so I'll tell you in C only these data structures. First we have to write the header file #include standard io.h, which is nothing but input output. We can use this header file for printf and scanf statements. Next, main function will write int main. I already told you how to initialize an array, a data type followed by array name followed by size. So here I am initializing an array of size 5 and an element I. I is for traversal. Next, printf statement, print enter 5 elements. So for I equals to 0, I less than or equals to 5, I less than 5, I plus plus, scanf %d and array of I, print elements. For same we write here, if I run this code, I'll get first enter 5 elements. I enter 1 2 3 4 5 C. The program is run. So it is a simple program. Next one, we have maximum of, to find the maximum element. Here we use functions concept. We write a function called find maximum and then we implement it is in the main function. Find maximum, in that we given parameters as array and size. Int maximum of array 0 for int I equals to 1, I less than size, I plus plus. Here it is a logic, if array of I is maximum, max equals to array. It means first ఏం చేస్తుందంటే array of I ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మనకి I వాల్యూ ఏం తీసుకుంటుంది, 1 తీసుకుంటుంది. 1 దగ్గర ఉన్నప్పుడు array of Iలో ఏముంటుంది, 1లో మనం ఏం ఎలిమెంట్ ఇస్తాం. array of I అంటే సపోజ్ array of 1 అంటే ఇండెక్స్ 1 దగ్గర మనకి ఏం ఎలిమెంట్ ఉంటుందో అది మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఉందా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం మనం ఏమి ఇచ్చాం, అరే ఆఫ్ 0 అంటే ఇండెక్స్ 0లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ మ్యాక్స్లో. ఆ తర్వాత మ్యాక్స్లో 0 పెట్టేసాం. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ 1లో అంటే మనం సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది అరే ఆఫ్ ఐలో చూసుకుంటుంది. ఐ రెండిట్లో ఏది గ్రేటర్గా ఉంది, ఇఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యాక్స్ అంటే మ్యాక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ కన్నా అరే ఆఫ్ ఐలో ఉన్న ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ మనం అరే ఆఫ్ 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్ పెద్దదనుకో అప్పుడు ఏమైంది, మ్యాక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అది రీప్లేస్ చేస్తుంది అరే ఆఫ్ 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్. అలాగా నెక్స్ట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 దగ్గర చెక్ చేసాం, నెక్స్ట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 2 3 4 అలాగా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మనకి మ్యాక్స్ అరే అంతా ట్రావెల్స్ అయిన తర్వాత మ్యాక్స్లో మనకి ఏది పెద్ద నెంబర్ ఉంటుందో అది మ్యాక్స్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాస్తాం. ఇక్కడ అరే డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇంట్ సైజ్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్ ఆఫ్ అరే బై సైజ్ ఆఫ్ ARR ఆఫ్ 0. ఇన్ మ్యాక్స్ ఫైండ్ మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫంక్షన్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం, కాలింగ్ ఫంక్షన్. printf మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ %d ఆఫ్ మ్యాక్స్. మనం రన్ చేస్తాం చూడండి ప్రోగ్రామ్. మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఈస్ 98. మనం ఇక్కడ స్టాటిక్గా ఇచ్చేసాం ఎలిమెంట్స్ 10 25 7 98 3 55. సో దీంట్లో హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 98. సో మనకి అది ప్రింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రివర్స్ ఆఫ్ సి. అంటే మనం ఏమన్నా అరే ఇచ్చామనుకో అది మనకి రివర్స్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. #include standard io.h void reverse array int array. same concept we use there and here.
సేమ్ ఇందాక ఏంటి ఫైండ్ మ్యాక్స్, మనం లాజిక్ ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు, వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో వాట్ ఈస్ ద లాజిక్, మెయిన్ లాజిక్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్వాపింగ్కి చాలా చిన్న ప్రోగ్రామ్ స్వాపింగ్. ఇక్కడ చూడండి, నేను కమెంట్స్లో రాశాను స్వాప్ ఎలిమెంట్స్ అని. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. స్వాపింగ్ అనేది చాలా అంటే చాలా చిన్నది. ఇన్ స్టార్ట్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఎండ్ సైజ్ -1 వెల్ స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ ఎండ్ అయినప్పుడే మనకి ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తామంటే టెంప్లో మనం ఒక వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అరే ఆఫ్ స్టార్ట్, అరే ఆఫ్ ఎండ్లో 0 అండ్ సైజ్ మనకి -1 ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేవి అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం అరేని రివర్స్ చేసి రాస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్వాప్ అవుతాయి. అంటే ఈ స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్, సైజ్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అవి రెండు స్వాప్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్ స్వాప్ అవుతాయి. అలాగా స్వాప్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు? స్టార్ట్ అనేది లెస్ దెన్ ఆఫ్ ఎండ్ వరకు. నెక్స్ట్ void print array int array in int size. Find for int I equals to 0, I less than size, I plus plus. ఫస్ట్ అరే ప్రింట్ చేస్తాం. తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్లో మనం రివర్స్ అరే అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్. చూడండి 6 5 4 3 2 1. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి లీనియర్ సెర్చ్. సో ఇన్ లీనియర్ సెర్చ్ we have searching, it's an concept. I have already told you. ఒక పర్టికులర్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాం, దాంట్లో ఒక కీ ఎలిమెంట్ ఇచ్చి, కీ ఎలిమెంట్ ఆర్ టార్గెట్ ఎలిమెంట్ ఏమైనా అంటారు. సో ఆ ఎలిమెంట్ని మనం సెర్చ్ చేయాలి. అంటే మనకి అక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ ఇండెక్స్ దగ్గర ఎలిమెంట్ ఉందని మనకి ఆన్సర్ రావాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ లీనియర్ సెర్చ్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు. దాంట్లో కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చారు, లాజిక్ రాశారు. మెయిన్ ఫంక్షన్లో సేమ్ ఆ లాజిక్ని అరేని ప్రింట్ చేసి లాజిక్ని కాల్ చేసి ప్రింట్ చేశారు. సేమ్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ టార్గెట్ అంటే మనం ఏం ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాలనుకున్నామో అది. ఫర్ ఇంట్ I equals to 0, I less than size, I plus plus, if array of I equals to target. ఒకవేళ మనం టార్గెట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ట్రావర్స్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ I equals to 0 అంటే అరే ఆఫ్ 0. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం 1 2 3 4 5 ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చామనుకో, అరే ఆఫ్ 0 ఏముంటుంది, 1 ఉంటుంది. టార్గెట్ ఎలిమెంట్ 4 ఇచ్చామనుకో, అరే ఆఫ్ 0 ఎలిమెంట్ 1, టార్గెట్ 4 నాట్ ఈక్వల్స్ టు. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ 1. ఐ వాల్యూ 1 దగ్గర మనకి సైజ్ ఏముంటుంది 2 ఈక్వల్స్ టు 4 కాదు, మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఐ వాల్యూ 3 అవ్వదు. నెక్స్ట్ 4. వెన్ I equals to 3 అంటే అరే ఆఫ్ 3 అండ్ మనకి ఏముంటుంది, అరే ఆఫ్ 3లో 4 ఉంటుంది. సో 4 ఈక్వల్స్ టు 4. సో అప్పుడు ఏమైంది, రిటర్న్ I. వాట్ ఈస్ I? 3. సో ఇక్కడ మనం చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది రన్ అవుతుంది గైస్. ఇంట్ మెయిన్, ఇంట్ అరే, ఇంట్ సైజ్, టార్గెట్ 30. ఇక్కడ లీనియర్ సెర్చ్ అని ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ వస్తుందో అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ రన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇంట్ అరేలో మనకి ఈ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ పెట్టి అప్పుడు ఇదంతా కోడ్ రన్ అయ్యి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఎలిమెంట్ 30 ఫౌండ్ ఎట్ ఇండెక్స్ 2. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ టార్గెట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లేనిది ఇచ్చాను అనుకోండి, 3 ఇచ్చాను అనుకో, ఎలిమెంట్ 3 నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ అరే. సో మనం 2 కేసెస్ రాయాలి.
నెక్స్ట్ వన్ బైనరీ సెర్చ్. సేమ్ సర్చింగ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, లీనియర్ సెర్చ్ అండ్ బైనరీ సెర్చ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అరేని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం, లో, మిడ్, హై. అండ్ ఈ 3 లో అంటే అరే ఆఫ్ 0, హై అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్, మిడిల్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే హై ప్లస్ లో బై 2, దాన్ని మిడిల్ వాల్యూగా అనుకుంటాం. మనం ఇచ్చిన టార్గెట్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ సబ్ అరేలో ఉందా రైట్ సబ్ అరేలో ఉందా చూసుకుంటాం, అంటే హాఫ్గా చేసి దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాని పేరు బైనరీ సెర్చ్. సో ఇంట్లో ఈక్వల్స్ టు 0, హై ఈక్వల్స్ టు సైజ్ -1, వైల్ లో లెస్ దెన్ హై, లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హై ఉన్నప్పుడే కోడ్ రన్ అవుతుంది మనం. ఇంట్ మిడ్ ఈక్వల్స్ టు లో ప్లస్ హై బై 2, ఇఫ్ అరే ఆఫ్ మిడ్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్. ఒకవేళ మిడ్ వాల్యూ టార్గెట్ వచ్చిందనుకోండి రిటర్న్ మిడ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ అరే ఆఫ్ మిడ్ గ్రేటర్ దెన్ ద టార్గెట్, అంటే మన మిడ్ వాల్యూ అనేది టార్గెట్ కన్నా లెస్గా ఉంటే మనం లో వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, లేకపోతే హై వాల్యూ డిక్రీజ్ చేస్తాం. అసలు ఎలిమెంట్ మనకి ఎక్కడ ఫౌండ్ అవ్వకపోతే రిటర్న్ -1. తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ రాస్తాం, ప్రింటింగ్ ఎలిమెంట్స్. element 40 found it in int 3. సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ లీనియర్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్. బైనరీ సెర్చ్ అనేది మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో సెర్చ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. లీనియర్ సెర్చ్ అనేది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో యూజ్ చేయడానికి సెర్చ్ చేస్తాం. మెయిన్గా బైనరీ సెర్చ్కి అరే అనేది సార్ట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే మనం చేయగలం. లీనియర్ సెర్చ్లో సార్టింగ్ ఆఫ్ అరే ఈజ్ నాట్ నీడెడ్, బట్ బైనరీ సెర్చ్లో ఖచ్చితంగా అరే అనేది సార్ట్ అయి ఉండాలి. తర్వాత బబుల్ సార్ట్. బబుల్ సార్టింగ్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ అబౌట్ సార్టింగ్. మనకి వేరే వేరే ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే అవి ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతాయి మనకి, లైక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సి హియర్ వి యూస్ 2 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాం. void bubble sort అనే ఫంక్షన్లో మనం 2 పారామీటర్స్ ఇచ్చాం, అరే అండ్ సైజ్. సో ఫర్ ఇంట్ I equals to 0 less than size I plus plus, for int j equals to 0 j less than size I minus 1, j plus plus if array of j greater than array of j plus 1, int temp equals to array of j. ఇక్కడ స్వాపింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ మనకి అరే అనేది ఏమవ్వాలి, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ నాట్ లేకపోతే ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ స్వాప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అరే ప్రింట్ చేస్తాం. మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఒరిజినల్ అరే ప్రింట్ చేస్తాం, అండ్ సార్ట్ అయిన తర్వాత అరే కూడా ప్రింట్ చేస్తాం. ఒరిజినల్ అరే 64, 25, 12, 22, 11. మనకి సార్ట్ అయిన తర్వాత 11, 12, 22, 25, 64. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ 3 సార్టింగ్ టెక్నిక్స్, బట్ మెయిన్గా మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యేది బబుల్ సార్ట్. సేమ్ ఫర్ సెలెక్షన్ సార్ట్. void selection sort int array int size, for int I equals to 0 I less than size I minus 1 I plus plus. int here minimum index ఫస్ట్ మనం I తీసుకుంటాం, అది ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెడతాం. చెక్ చేస్తాం అది గ్రేటర్గా ఉందా లేదా అని. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని మిగతా ఎలిమెంట్స్లో చెక్ చేసి లెస్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి, లేకపోతే స్వాప్ చేస్తాం. Next one, insertion sort.
excuse me, include standard imo.h, void insertion sort, int array, int size, int I equals to 1, I less than size, I plus plus, int k equals to array of I, int j equals to I minus 1, while j greater than 0, and array of j less than key, array of j plus 1 equals to array of j, j minus minus, array of j plus 1 equals to key. It is the logic. Void print array, int size, for int I equals to 0, void int I. Here we'll write the main function. Int array equals to 12, 11, 13, 5, 6. Int size of array of 0. Printf original array. Same. See. ఈ 3 సార్టింగ్ టెక్నిక్స్లో మెయిన్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది బబుల్ సార్ట్. సో హియర్ ఆర్ సమ్ అరే ప్రోగ్రామ్స్. So we have completed printing elements, maximum element, a reverse of an array, searching element using binary searchable and linear search, sorting of array using bubble sort, selection sort and insertion sort. Next conclusion, arrays are basic yet powerful data structures, ideal when size of data is known. Mastery of arrays is essential for understanding more complex structures. So you practice well the codes. We have another codes also, but these are some basic programs, array programs. If you want more, you can search in Google and you can try it yourself. So the Coding C is an app available in Play Store for free. You can see there, you can practice there. Thanks for watching. If you have any doubts, comment me, or you can comment me, you can ping me in the general box in our community. Thank you for watching.